Was, wenn die Person, die dich am Mason liebt, gleichzeitig die Einheit ist, die dir am Mason schadet, nicht weil sie bös ist, nicht weil sie dich hasst, sondern weil den Gehirn und ihr Gehirn zusammen ein System erschaffen haben, das sich wie Liebe anfühlt, aber eigentlich ein psychologisch Fall ist. Es gibt eine Kombination in der Psychologie, die Experten immer wieder als ein der destruktivsten Dynamiken in Beziehungen bezeichnen. Eine Kombination, über die kaum jemand erfinden spricht, obwohl Millionen von Menschen in ihr Gefangenen sind. Und diese Kombination ist Bindungsangst und Narzissmus. Heute werden wir nicht nur verstehen, was dies beiden Konzept bedeutet. Wir werden verstehen, warum sie sich so magisch ansehen. Warum die Beziehung zwischen einem Menschen mit Bindungsangst und einem Narzissten wie ein Droge wirkt. Und warum es so unglaublich schwer ist, aus diesem Kreislauf herauszukommen. Denk mal darüber nach, vielleicht kennst du jemanden, der immer wieder in die falschen Menschen gerät. Oder vielleicht bist du selbst diese Person. Menschen, die sich in Beziehungen verlieren, die sie zerstören. Die wissen, dass etwas nicht stimmt, aber nicht loskommen können. Die sich fragen, warum tu ich mir das an, die Antwort liegt tiefer, als du vielleicht denkst. Und sobald du verstehst, wie dies Dynamik wirklich funktioniert, wirst du Beziehungen nie wieder mit denselben Augen sehen. Abschnitt 1. Was ist Bindungsangst wirklich? Das Wort Bindungsangst klingt einfach. Es klingt nach jemandem, der einfach kein Beziehungen mag. Aber das ist ein massive Vereinfachung. Bindungsangst ist kein Persönlichkeitsmerkmal. Es ist kein Charakterfehler. Es ist ein Überlebensmechanismus. Das wirklich zu verstehen, müssen wir zurückgehen. White zurück. Zu deiner Kindheit. John Bowlby, der britische Psychiater, der die Bindungstheorie entwickelt, stellt in den 1950er Jahren ein revolutionäre These auf. Menschen brauchen emotional Bindungen also wie Nahrung und Wasser. Es ist kein Luxus. Es ist ein biologisch Notwendigkeit. Unser Gehirn ist buchstäblich darauf ausgelegt, en je emotional Verbindungen zu suchen und aufrechtzuerhalten. Und genau hierer beginnt die Geschichte der Bindungsangst. Wenn du als Kind ein sicher, verlässlich Bezugsperson hattest, wenn du wusstest, dass jemand für dich da ist, wenn du weinst, dann hat dein Gehirn gelernt, ne ist sicher. Bindung ist schön. Ich kann mich auf andere verlassen. Aber was passiert, wenn das nicht so war, was passiert, wenn dein Bezugsperson manchmal da war und manchmal nicht. Wenn du nie wusstest, ob dein Emotionen willkommen sind. Wenn Liebe sich immer ein bisschen unsicher anfühlt, ein bisschen unvorhersehbar, dann hat dein Gehirn ein ander Lektion gelernt. Ne ist gefährlich. Wenn ich mich zu sehr öffne, werd ich verletzt. Wenn ich zu abhängig werd, verliere ich die Kontrolle. Dein Gehirn ist ein Meisterchemiker. Und es hat dir eine Schutzstrategie gemischt. Die Bindungstheorie, weiterentwickelt von Mary Ainsworth, beschreibt verschiedene Bindungsstil, die im Kindesalter entstehen und uns ein Leben lang begleiten. Menschen mit Bindungsangst zeigen typischerweise eins von zwei Mustern. Das erste Muster ist der ängstlich ambivalent Bindungsstil. Menschen mit diesem Stil haben ein tief Sehnsucht nach Nähe und Verbindung. Sie wollen geliebt werden. Sie wollen ein intensiv, bedeutungsvolle Beziehung. Aber gleichzeitig haben sie ein panische Angst vor Ablehnung und Verlust. Ihr Gehirn ist ständig in Alarmbereitschaft. Liebt mich wirklich? Werd ich verlassen? Was, wenn ich nicht gut genug bin, sie klammern sich. Sie brauchen ständig Bestätigung. Und paradoxerweise treiben sie damit oft genau die Menschen weg, die sie so verzweifelt festhalten wollen. Das zweite Muster ist der vermeiden distanziert Bindungsstil. Dies Menschen haben das Gegenteil gelernt. Emotional Distanz ist sicher. Unabhängigkeit ist sicher. Sie haben gelernt, ihr emotionalen Bedürfnis herunterzuregulieren, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass dies Bedürfnis nicht erfüllt werden. Nach außen wirken sie cool, unabhängig, nicht besonders emotional. Aber innen gibt es dies Unterdruck Sehnsucht nach Verbindung,
die sei selbst kaum zulassen können. Was where wenn ich dir sagen would, das dies baden muster, so unterschiedlich sei erschienen mergen auf dieselbe Type one zurückführen. Das Gefühl, ich bin nicht sicher in Beziehungen. Ich bin nicht sicher geliebt zu werden den gehören Trick dich. Ich versuch dich zu schützen. Aber dieser Schutz hat einen Preis, und jetzt betreten wir die zweite Hälfte dieser Geschichte, Abschnitt 2, was ist Narzissmus wirklich? Wenn die meisten Menschen an einen Narzissten denken, sehen sie ein Bild. Ein überheblicher, arroganter Mensch. Jemand, der ständig von sich spricht. Jemand ohne Empathie. Jemand, der kalt und berechnend ist und ja, das kann ein Narzisst sein. Aber dies Vorstellung trifft nur einen Teil der Wahrheit. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist deutlich komplexer. Und die Dynamik zwischen Bindungsangst und Narzissmus wirklich zu verstehen, müssen wir tiefer gehen als das Klischee. Der Begriff Narzissmus kommt aus der griechischen Mythologie. Narziss, ein junger Mann von außerordentlicher Schönheit, der sich in sein eigen Spiegelbild im Wasser verliebt und deren Zugren ging. Weil sich selbst so sehr liebt, aber dieses selbst nie wirklich besitzen kann. Und genau das ist die Tragödie des echten Narzissmus. Sieht nach Selbstliebe aus. Aber in Wirklichkeit ist das genau Gegenteil. Sigmund Freud schrieb als einer der ersten überpathologischen Narzissmus. War Otto Kernberg, der Psychoanalytiker des 20. Jahrhunderts, der die moderne klinische Sicht auf Narzissmus wesentlich prägt. Kernberg beschrieb, dass hinter dem grandiosen Selbstbild eines Narzissten ein tiefes inneres Vakuum steckt. Ein Gefühl von innerer Leer. Ein fundamentale Unfähigkeit, ein stabiles Selbstwertgefühl aus dem eigenen Inneren heraus zu erzeugen. Ein Narzisst braucht ständig externe Bestätigung, was Psychologen als narzisstisch zu bezeichnen. Bewunderung, Aufmerksamkeit, Kontrolle. Und dies zuvor fühlt sich der Narzisst innerlich leer und destabilisiert. Denk mal darüber nach. Ein Narzisst ist nicht jemand, der sich zu viel liebt. Es ist jemand, der sich nicht wirklich lieben kann, und deshalb dies Liebe verzweifelt von außen sucht. Aber higher word is wichtig für und sehr hütig geschicht. In der Psychologie unterscheiden wir zwei Haupttypen des Narzissmus. Der erste Typ ist der grandiose Narzisst. Das ist das Bild, das die meisten kennen. Überlegens Auftreten, Zerstellung von Erfolg und Status, fehlende Empathie nach außen, ein ausgeprägtes Ansprechdenken. Dieser Typ hat gelernt, sein inneres Vakuum durch Dominanz und Bewunderung zu fühlen. Der zweite Typ ist der vulnerable Narzisst, a covert Narzisst genannt. Dieser Typ ist schwerer zu erkennen. Und damit oft viel gefährlicher. Vulnerable Narzissten erscheinen nach außen oft sensibel, sogar verletzlich. Sie sind die Opfer in fast jeder Geschichte, die sie erzählen. Sie brauchen extrem Empathie und Verständnis von anderen. Aber hinter dieser Fassade verbergen sich dieselben narzisstischen Kernthemen. Die Unfähigkeit, anderen wirklich Empathie zu zeigen, ein tief verwurzeltes Gefühl von Anspruch, und eine Unfähigkeit, echt Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Und genau hierer beginnt die Verbindung zur Bindungsangst. Denn wenn du Menschen mit Bindungsangst studierst und Menschen mit narzisstischen Zügen, erkennst du etwas Faszinierendes und Erschreckendes. Sie kommen oft aus demselben Ort. Auch Narzissmus beginnt häufig in der Kindheit. Entweder durch extrem emotional Vernachlässigung, bei der ein Kind lernt, kein emotionalen Bedürfnis zu zeigen und ein Fassade zu errichten. Oder durch übermäßige Idealisierung, bei der ein Kind glaubt, es sei besonders einzigartig anders als alle anderen und nie lernt, mit realer Frustration umzugehen. Aber der Kern ist derselbe, ein tief verwurzelt Unsicherheit, ein inner Wund, ein Gehirn, das gelernt hat, sich auf bestimmt Weise zu schützen. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass die Anziehungskraft zwischen Bindungsangst und Narzissmus deshalb so stark ist, weil beide Wunden aufeinandertreffen und sich gegenseitig zu heilen versprechen. Weil jeder dem anderen genau das zu geben scheint, was am meisten braucht, das ist die Fall. Und jetzt schauen wir uns an, wie sie zuschnappt, Abschnitt 3,
die magisch Anziehung. Is beginnt fast immer mit dem Gefühl, endlich den Richtigen oder die Richtige gefunden zu haben. Menschen mit Bindungsangst, besonders diejenigen mit dem ängstlich ambivalenten Stil, kennen dieses Gefühl. Du triffst jemanden und es fühlt sich anders an. Intensiver, magischer. So als wärst du endlich gesehen worden. Als würde dieser Mensch dich wirklich verstehen und das ist kein Zufall. Den Narzissten, besonders grandios Narzissten, sind in der frühen Phase einer Beziehung außerordentlich gut darin, genau das zu vermitteln. Dies Phase heißt Love Bombing. Und wenn du das Konzept noch nicht kennst, ist es höchste Zeit. Love Bombing ist eine intensive Bombardierung von Zuneigung, Aufmerksamkeit und Bewunderung, die ein Narzisst in der frühen Phase einer Beziehung einsetzt. Nicht bewusst, nicht immer als kalkuliert Strategie. Oft ist es einfach das, was Narzissten in der Verliebtheitsphase tun, weil sie selbst von der neuen Verbindung berauscht sind. Weil der neue Partner einen im Moment des gibt, was sie brauchen, Aufmerksamkeit, Bewunderung, Spiegelung, du bekommst täglich Nachrichten. Du bekommst das Gefühl, die wichtigste Person der Welt zu sein. Du bekommst Gespräch, die sich tief und bedeutsam anfühlen. Du bekommst das Bild. Ich habe endlich jemanden gefunden, der mich wirklich sieht. Und für jemanden mit Bindungsangst ist das fast überwältigend. Den Heirer ist jemand, der aktiv auf dich zukommt. Der dir nicht das Gefühl gibt, kämpfen zu müssen. Der die Distanz überbrückt, die du aus Schutz aufgebaut hast, den Gehirn schüttet Dopamin aus, Oxytocin, Serotonin. Den Gehirn ist ein Meisterchemiker und mischt dir einen ziemlich wilden Cocktail. Und dieser Cocktail sagt, das ist es. Das ist die Liebe, auf die du gewartet hast, aber auf der anderen Seite passiert etwas Interessantes. Der Narzisst sieht in dir auch etwas, das braucht. Menschen mit dem ängstlich ambivalenten Bindungsstil sind außerordentlich empathisch. Sie sind feinfühlig. Sie spüren, was andere brauchen. Sie sind bereit, viel zu geben. Sie sind bereit, zu versehen. Sie sind bereit, die Schuld bei sich selbst zu suchen. Für einen Narzissten ist das wie ein unbegrenztes Reservoir an narzisstischer Zufuhr. Und für jemanden mit dem vermeiden distanzierten Bindungsstil ist die Anziehungskraft ein andere. Der distanzierte Partner findet in einem emotional intensiven Narzissten etwas, das ihn aus seinem Schutzraum lockt. Es fühlt sich lebendig an. Es fühlt sich aufregend an. Und gleichzeitig ist der Narzisst nicht wirklich emotional verfügbar, was dem vermeidenden Partner paradoxerweise Sicherheit gibt. Denn wenn der andere auch nicht wirklich nah ist, muss ich nicht wirklich nah sein. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass dies erste Phase der Beziehung nicht zufällig so intensiv ist. Dass den Gehirn und sein Gehirn sich in einem perfekten, aber gefährlichen Tanz befinden. Die Wissenschaft nennt dieses Phänomen komplementäre Pathologie. Zwei verwendet Bindungssystem, die sich gegenseitig aktivieren. Die sich gegenseitig zu heilen scheinen. Die sich gegenseitig das Geben, was das Jules ander System am tiefsten sucht. Und genau deshalb fühlt es sich so verdammt intensiv an, Abschnitt 4, wenn die Mask fällt, irgendwann ändert sich etwas. Immer die Love-Bombing-Phase kann Wochen dauern, manchmal Monate, aber sie hat ein End. Und wenn dieses End kommt, passiert etwas, das Psychologen als narzisstische Dekompensation bezeichnen. Der Narzisst bekommt, was braucht. Die Bestätigung ist stabil. Die Beziehung ist gesichert. Und jetzt muss nicht mehr so viel investieren. Die Nachrichten werden seltener. Die Aufmerksamkeit nimmt ab. Die tiefen Gespräche verschwinden. Die Wham, die du so geliebt hast, kühlt ab. Und für jemanden mit Bindungsangst ist das Katastrophal den Gehirn, das bereits in einem ständigen Alarmzustand ist, wenn es Beziehungen geht, interprets dies Veränderung sofort als Bedrohung. Liebt mich nicht mehr. Ich habe etwas falsch gemacht. Was ist mit mir nicht in Ordnung und jetzt beginnt der Kreislauf,
der so viel Menschen über Jahr hinweg Jeffingen hält, du versutzt, deine Zurück zu bekommen. Du gibst mehr. Du bist Verständnisvoller. Du entschuldigst dich für Dinge, die nicht dein Schuld sind. Du passt dich an. Du machst dich kleiner und manchmal, wenn der Narzisst merkt, dass dich zu verlieren droht, kommt die Wham zurück. Kurs. Intensiv. Wie ein Blitz der alten Magie. Und dein Gehirn, dein Dopaminsystem, reagiert auf dies intermitterende Verstärkung wie ein Spielautomat. Die unregelmäßige Belohnung ist stärker als eine konstante Belohnung. Das hat die Verhaltenspsychologie B.F. Skinner bereits in den 1950er Jahren in Tierversuchen bewiesen. Unregelmäßige Belohnungen erzeugen die stärkst und hartnäckigst Verhaltensänderung. Du wirst süchtig. Nicht nach dem Menschen, sondern nach dem Gefühl. Nach dem Moment, wenn die Wham zurückkommt, dein Gehirn trickt dich. Es lernt, wenn ich genug gebe, wenn ich mich genug anpasse, bekomme ich den Dopaminschub zurück und so beginnt ein Muster, das in der Traumabindungsforschung als Traumabond bezeichnet wird. Ein biochemische und emotional Bindung, die durch Zyklen von Spannung, Konflikt, Entfremdung und Versöhnung entsteht. Ein Bindung, die stärker ist als normal Liebe. Ein Bindung, die sich nach innen wie Liebe anfühlt. Es aber in der klinischen Definition nicht ist, denk mal darüber nach. Du kennst Menschen, die in offensichtlich toxischen Beziehungen sind. Die du fragst, warum gehst du nicht einfach? Und sie können es dir nicht erklären. Sie sagen, ich weiß, dass es falsch ist, aber ich komm nicht weg, das ist kein Schwäch. Das ist Neurochemie Abschnitt 5, die Manipulation im Alltag. Was ich dir jetzt beschreibe, klingt vielleicht nach etwas, das nur in extremen Fällen passiert. Aber es passiert in vielen Beziehungen mit narzisstischen Zügen, oft ohne dass einer der Partner es bewusst wahrnimmt. Die Mechanismen der Kontrolle in einer Beziehung mit einem Narzissten sind subtil. Sie sind selten offensichtlich. Und genau deshalb sind sie so gefährlich. Das erste Muster heißt Gaslighting. Du erinnerst dich an einen Streit. Du weißt, was gesagt wird. Aber plötzlich wirst du mit einer anderen Version der Realität konfrontiert. Das habe ich nie gesagt. Du übertreibst. Du bist zu sensibel. Du siehst Dinge, die nicht das sind. Mit der Zeit und das ist das Erschrecken beginnst du in deiner eigenen Wahrnehmung zu zweifeln. Du fragst dich, vielleicht habe ich das wirklich falsch verstanden. Vielleicht bin ich tatsächlich zu empfindlich für jemanden mit Bindungsangst, der bereits ein tief verankert Angst hat, nicht gut genug zu sein, nicht richtig zu fühlen, trifft Gaslighting direkt in die Wand. Das zweite Muster ist die Produktion. Der Narzisst produziert seine eigenen unakzeptablen Eigenschaften auf dich. Ist es, der keine Empathie hat, aber beschuldigt dich kaltherzig zu sein. Ist es, der lügt, aber wirft dir Unehrlichkeit vor. Ist es, der emotional nicht verfügbar ist, aber beschuldigt dich distanziert zu sein, und du mit deiner Empathie und deiner Bereitschaft zur Selbstreflexion nimmst dies Vorwurf auf. Du überprüfst dich selbst. Du zweifelst. Du entschuldigst dich. Das dritte Muster ist das Schweigen als Waffe, auch Silent Treatment genannt. Wenn du etwas tust, was dem Narzissten missfällt, wenn du Grenzen setzt, wenn du etwas einforderst, folgt plötzliches Schweigen. Kälte, Distanz, für jemanden mit Bindungsangst ist das Schweigen kein neutrales Ereignis. Es ist eine Katastrophe. Es aktiviert alle Alarmglocken, ich werde verlassen. Ich bin nicht gut genug. Ich muss das reparieren. Und so lernst du, keine Grenzen zu setzen. So lernst du, nicht zu widersprechen. So lernst du dich anzupassen, das Schweigen zu vermeiden. Das vierte Muster ist Triangulierung. Der Narzisst bringt ein Drittperson ins Spiel, real oder imaginär, dich in einem Zustand der Unsicherheit zu halten. Erwähnt beiläufig, wie attraktiv ein Collagen ist. Erzählt von einer Ex, die sich gemeldet hat. Lässt dich spüren, dass du ersetzbar bist. Für jemanden mit Bindungsangst ist das ein kontinuierlicher Stresszustand. Ein permanentes Gefühl, konkurrieren zu müssen. Und ein permanentes Gefühl, nicht genug zu sein. Was wäre, wenn ich dir sagen würde,
das all dies muster für den Narzisst nicht unbedingt bewusst Strategien sind. Das sei oft automatisch Schutzmechanismen sens eigenen Verwendet selbst sind. Das macht sei nicht weniger schmerzhaft. Aber es hilft zu verstehen, warum der Narzisst selbst so selten sieht, was tut. Abschnitt 6. Die Neurologie der Traumabindung. Jetzt möchte ich mit dir auf ein Ebene gehen, die meisten Gespräche über toxische Beziehungen auslassen. Die neurologische Ebene. Denn wirklich zu verstehen, warum es so schwer ist, aus dieser Dynamik herauszukommen, musst du verstehen, was in deinem Gehirn passiert. Bessel van der Kolk, der Niederländisch-amerikanische Psychiater und Autor des wegweisenden Buches der Körper, behält die Rechnung, hat jahrzehntelang untersucht, wie traumatisch Erfahrungen des Gehirn verändern. Und was herausgefunden hat, revolutioniert unser Verständnis von toxischen Beziehungen. Wenn du über lange Zeit in einem Zustand emotioneller Unsicherheit lebst, wenn du nicht weißt, ob der nächste Moment Wham oder Kelt bringt, dann wird dein Nervensystem dauerhaft auf Alarmbereitschaft eingestellt. Die Amygdala, das Angstzentrum deines Gehirns, wird hyperaktiv. Der Präfrontale Cortex, das Zentrum für rationales Denken und Entscheidungsfindung, wird in seiner Funktion beeinträchtigt. Mit anderen Worten, du kannst nicht mehr klar denken, wenn du dich in der Nähe dieser Person befindest. Dein Gehirn ist buchstäblich in einem Überlebensmodus, und dann kommt die Verserhennung. Die Wham nach dem Sturm. Und dein Gehirn schüttet ein Flut von Dopamin, Oxytocin und Cortisolabenden Hormonen aus. Die Erleichterung ist neurochemisch vergleichbar mit dem Gefühl eines Drogenabhängigen, der nach einer schmerzhaften Entziehungsperiode wieder Zugang zu seiner Droge bekommt. Forscher wie Martin Teicher vom Harvard Medical School haben gesagt, dass emotioneller Missbrauchen Beziehungen strukturell Veränderungen im Gehirn hinterlassen kann, nicht metaphorisch, buchstäblich. Die Art, wie Neuronen verbunden sind, wie das limbische System kommunisiert, wie der Körper auf Stress reagiert. Dein Gehirn trickt dich. Und diesmal ist der Trick so tief, dass sich in deiner Biologie eingeschrieben hat. Das ist auch der Grund, warum ratschlich wie verles ein Einfetch oder erkennen, dass schlecht für dich ist so wenig helfen. Das rational Wissen allein reicht nicht aus. Du kannst wissen, dass die Beziehung toxisch ist. Du kannst es deinen Freunden erklären. Du kannst es dir selbst erklären. Und trotzdem bleibst du, weil es nicht rational Entscheidungen geht. Es geht Neurobiologie. Es geht tief eingraviert Überlebensprogramm Abschnitt 7, warum du nicht loskommst. Es gibt ein Fried, die Menschen in toxischen Beziehungen immer wieder hören. Warum gehst du nicht einfach und es gibt ein Fried, die sie sich selbst immer wieder stellen. Warum kann ich nicht einfach gehen? Die Psychologin Judith Herman, ein Pionierin in der Erforschung komplexer Traumata, beschreibt in ihrem Buch Trauma and Recovery, das langanhaltende Misshandlung in Beziehungen. Auch wenn sie kein physisch Gewalt beinhaltet, die Fähigkeit einer Person, autonom zu handeln, systematisch untergräbt, der Narzisst, ob bewusst oder unbewusst, hat über die Zeit ein Struktur geschaffen, in der deine Identität mit der Beziehung verflochten ist. Was du magst, was du denkst, was du glaubst, wird ihnen zu dürfen. All das wird langsam und subtil durch die Dynamik der Beziehung geformt. Es gibt sechs Hauptgründe, warum Menschen in dieser Dynamik bleiben, und ich möchte sie mit dir durchgehen, weil ich glaube, das Verständnis der erste Schritt zur Befreiung ist. Der erste Grund ist die intermittieren Verstärkung, über die wir bereits gesprochen haben. Das unregelmäßige Muster von Kelt und Wham schafft ein solcherartige Bindung. Du wurdest auf den nächsten guten Moment. Du hast ein Scan erlebt. Du weißt, dass kommen kann. Und so bleibst du, der zweite Grund ist das Sunk-Cost-Phänomen. Du hast so viel investiert, so viel Zeit, so viel Emotionen, so viel Versuch, die Beziehung zu reparieren. Aufzueben fühlt sich als würde das als Bedeutungslos werden, als hättest du verloren.
Den gehören sagt dir, du kannst jetzt nicht aufgeben. Du hast zu viel investiert, der Grund ist die Erosion des Selbstwerts. Nach Monaten oder Jahren in dieser Dynamik glaubst du vielleicht nicht mehr wirklich, dass du etwas Besseres verdienst. Gaslighting hat den Wahrnehmung verskoben. Du fragst dich, would mich kann wollen? Vielleicht hat recht. Vielleicht bin ich wirklich das Problem, der Grund ist die Angst vor dem Alleinsein. Für jemanden mit Bindungsangst ist die Angst vor dem Verlassen werden tief. Und paradoxerweise ist die Vorstellung, allein zu sein, manchmal beängstigender als die Vorstellung, in einer schmerzhaften Beziehung zu bleiben. Der fünfte Grund sind die Moment echter Verbindung. Den is gibt sei. Selbst in den toxischsten Beziehungen gibt es Moment, die sich real anfühlen. Moment, in denen du den Menschen siehst, den du zu Beginn geliebt hast. Und dies Moment halten dich. Der sechste Grund ist das, was Psychologen als Gellerns Hilflosigkeit bezeichnen. Ein Konzept, das Martin Seligman ursprünglich in Tierexperimenten beschrieb. Wenn ein Lebewesen wiederholt die Erfahrung macht, dass sein Handlungen keinen Einfluss auf das Ergebnis haben, hört es auf, es zu versuchen. Es gibt auf. Nicht weil es schwach ist, sondern weil sein Gehirn gelernt hat, ich kann nichts ändern. Nichts, was ich tue, macht einen Unterschied. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass das Erkennen dieser sechs Muster in sich selbst bereits ein Akt der Befreiung ist? Dass das Benennen den Mechanismus schwächt, denk mal darüber nach. Abschnitt 8. Kann sich ein Narzisst verändern, das ist die Frage, auf die viele Menschen hoffen, ein bestimmt Antwort zu bekommen. Und ich würde dir ehrlich antworten, die klinische Forschung zu narzisstischer Persönlichkeitsstörung zeigt ein gemisches Bild. Auf der einen Seite ist die narzisstische Persönlichkeitsstruktur tief verwurzelt. Sie entstand in der frühen Kindheit. Sie ist keine Entscheidung, die jemand getroffen hat. Sie ist ein Überlebenssystem, das sich über Jahrzehnte gefestigt hat. Auf der anderen Seite sind Menschen grundsätzlich veränderungsfähig. Das menschliche Gehirn besitzt Neuroplastizität, die Fähigkeit, sich durch neue Erfahrungen und bewusste Arbeit zu verändern. Auch ein unalterbar, und dieses aber ist entscheidend. Veränderung bei narzisstischer Persönlichkeitsstruktur erfordert erstens die echte Einsicht, dass ein Problem vorhanden ist, und das ist das Schwierigste. Denn das Schutzsystem des Narzissten ist genau darauf ausgelegt, dies Einsicht zu verhindern. Wenn ein Narzisst immer eine externe Erklärung für sein Problem findet, wenn immer die anderen schuld sind, dann fehlt die Grundvoraussetzung für Veränderung. Zweitens erfordert es langfristig therapeutische Arbeit. Nicht ein paar Gespräche. Jar. Mit einem Therapeuten, der auf Persönlichkeitsstörungen spezialisiert ist. Drittens erfordert es die intrinsische Motivation. Der Wunsch zur Veränderung muss von innen kommen, nicht von außen. Kein Partner kann einen Narzissten durch ausreichend Liebe und Geduld verändern. Das ist ein der schmerzlichsten Wahrheiten in diesem Thema. Was ich beobachte in der Praxis ist folgendes. Grandios Narzissten suchen selten freiwillig Therapie und zeigen im klinischen Setting häufig sehr begrenzt Veränderungsbereitschaft. Vulnerable Narzissten suchen öfter Hilfe, aber die Therapie ist auch hierer komplex und langwierig. Das bedeutet nicht, dass es keine Ausnahmen gibt. Aber es bedeutet, virtuell auf Verhalten nicht auf Versprechen. Ein Narzisst, der sagt, wird sich ändern und konkret langfristig therapeutisch Handlungen zu zeigen, gibt dir Worten, kein Veränderung Abschnitt 9, der Weg heraus. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der am wichtigsten ist. Nicht die Analyse, nicht das Verstehen. Sondern was kann ich tun und ich möchte hier realistisch sein. Es gibt keinen einfachen Weg. Es gibt keinen schnellen Weg. Aber es gibt einen Weg, der erste Schritt ist Bewusstsein. Was du heute verstanden hast, ist bereits transformativ. Die Mechanismen zu kennen, die dich festhalten, schwächt ihre Macht über dich. Wenn du das nächste Mal das Schweigen spürst und dein Gehirn sofort in Panik verfällt, kannst du dir sagen, das ist mein Bindungssystem. Das ist ein Erlernungsmuster.
Das ist nicht die Wahrheit. Der zweite Schritt ist professionelle Unterstützung. Therapie ist hierer nicht optional. Traumatisch Bindungen, tief Bindungsangst und die Folgen langanhaltender narzisstischer Dynamiken erfordern professionelle Begleitung. Ein Therapeut, der in traumabaseter Therapie ausgebildet ist, kann dir helfen, die neurologischen Muster zu verändern, die dich festhalten. Ansätze EMDR, also I movement desensitization and reprocessing, haben sich als besonders wirksam bei der Verarbeitung von Bindungstrauma erwiesen. Der dritte Schritt ist das Aufbauen eines sozialen Netzwerks. Narzissten isolieren ihre Partner oft schrittweise. Manchmal subtil, manchmal offensichtlich. Wenn du merkst, dass du nur noch diese Person hast, die als für dich bejutet, dann ist das ein Alarmzeichen. Und der Weg heraus führt über das Wiederaufbauen anderer Verbindungen. Der vierte Schritt ist das Setzen und Halten von Grenzen. Das klingt einfach. Es ist es nicht. Besonders wenn du jemand bist, das sein Bindungssystem gelernt hat, das Grenzen setzen bejutet, verlassen zu werden. Aber Grenzen sind nicht das Ende von Beziehungen. Sie sind die Grundlage gesunder Beziehungen. Sie zeigen, was du akzeptierst und was nicht. Sie kommunizieren Respekt für dich selbst. Der fünfte Schritt, und der ist vielleicht der tiefste, ist die Arbeit in der eigenen Bindungsangst. Denn auch wenn der Narzisst derjenige ist, der offensichtlich Schaden enrichtet, trägt die Person mit Bindungsangst ein Muster in sich, das sie immer wieder in ähnliche Dynamiken führt. Das ist kein Schuldzuweisung. Das ist die Einladung zur tiefsten Form der Selbstveränderung. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass das Heilen der eigenen Bindungsangst das kraftvollste ist, was du für dich selbst tun kannst. Nicht nur für den Beziehungen, sondern für die Menschen deines Lebensabschnitt 10, was sicher Bindung wirklich bejutet. Zum Abschluss möchte ich dir ein Bild geben. Nicht von dem, was du vermeiden sollst, sondern von dem, wonach du suchen kannst. Sicher Bindung, was Psychologien als sicheren Bindungsstil bezeichnen, ist nicht perfekt Harmonie. Es ist nicht das Fehlen von Konflikten. Es ist nicht die intensive Magie der frühen Verliebtheitsphase, die ewig anhält. Sicher Bindung ist ein Gefühl von Grundsicherheit mit einer anderen Person. Du kannst du selbst sein. Du kannst Bedürfnis äußern, ohne Angst vor Bestrafung. Du kannst nicht einverstanden sein, ohne Angst vor verlassen werden. Und wenn es Konflikt gibt, kannst du darauf vertrauen, dass ihr zurückfindet. Nicht weil der andere perfekt ist, sondern weil die Verbindung stärker ist als die einzelnen schlechten Moment. John Gottman, der Beziehungsforscher, der über 40 Jahre lang Paar studiert hat, stellt fest, dass es nicht die Abwesenheit von Konflikten ist, die Beziehungen langfristig stark macht. Es ist das, was Repair-Attempts nennt. Die kleinen Moment, in denen ein Partner auf den anderen zugeht nach einem Streit, ein Lächeln, ein Hand, das Sagen von es tut mir leid, das Sagen von, du bist mir wichtiger als dieses Argument, das ist es, wonach ein Jessens Bindungssystem sucht, nicht Perfektion, nicht Intensität, sondern Verlässlichkeit und hierer liegt vielleicht die tiefste Lektion aus allem, was wir heute besprochen haben. Menschen mit Bindungsangst verwechseln oft Intensität mit tief. Sie verwechseln Drama mit Leidenschaft. Sie verwechseln das Hatgefühl nach einer Versöhnung mit echter Liebe, aber echte Verbindung fühlt sich nicht wie ein Auf und Ab einer Echterbahn an. Echte Verbindung fühlt sich wie sicherer Boden und den Gehirn trickt dich, wenn es die Intensität des Schmerzes und der Erleichterung für Liebe hält. Aber der Trick ist nicht unveränderlich. Du kannst den Gehirn nu trainieren. Du kannst lernen, Sicherheit nicht als Landuel zu erleben, sondern als das, was sie wirklich ist. Das Fundament auf dem echt Intimität entsteht, also trickst dich den Gehirn wirklich aus. Nun ja, aber der Trick ist nichts Ungültiges. Ist nur ein Muster. Un Muster können verändert werden. Wenn du heute etwas aus dieser Stund mitnimmst, dann das, du bist nicht defekt. Dein Bindungssystem hat gelernt, sich auf ein bestimmt Weise zu verhalten,
dich zu schützen. Aber dieser Schutz ist nicht mehr dein Schicksal. Ist dein Ausgangspunkt.